What is dilatation and evacuation? কি করা হয় এই জিনিসটাতে? Dilatation of cervix and evacuation of uterus. Evacuation of the products of conceptus, right? Acha. What are the indications for dilatation and evacuation? Instruments গুলো দেখেছিস কি কি instrument use হয়? You have done instrument class? Okay. What are the indications for dilatation and evacuation? Abortion বললে তো হবে না. After. Relax. What are the indications for dilatation and evacuation? We are doing a topic called dilatation. Yes, you have to mention the types of abortion or miscarriages. It's not a term abortion বলে কিছু হয় না. কি কি ক্ষেত্রে করা হবে dilatation and evacuation? What are the indications for that? Molar pregnancy dilatation evacuation করি আমরা. What is the procedure? Suction and evacuation. That's different, huh? Indications কি কি হলো? Number 1 is incomplete miscarriage. Number 2 is missed miscarriage. Number 3 is inevitable miscarriage. Right? আচ্ছা, এছাড়াও হচ্ছে আরেকটা কিসে করা হয়? ম্যানুয়াল রিমুভাল অফ প্লাসেন্টার পরে যখন রিটেন বিটস অফ প্লাসেন্টা থেকে যাবে সেগুলোকে রিমুভ করার জন্য we do something called a dilatation and evacuation. What is the procedure? আচ্ছা, what is the procedure? কি করা হয়? Consent. Very good. Consent. Then what is the procedure of dilatation and evacuation? What do we do first? Consent. Where is the procedure done? In the labor room, in the OT, in the OPD? Where is it done? In the আমি লেবার রুমও শুনলাম, আমি ওটিও শুনলাম. OT. Always and always OT. No labor rooms. ঠিক আছে? No labor room. Only OT. ঠিক আছে? আচ্ছা, consent of mother. Very good. Next, prerequisite. প্রিপেয়ার করার আগে আমরা কি কি কন্ডিশন দেখব, আমরা কি কি ইনভেস্টিগেশন করব বিফোর পুটিং আপ এ পেশেন্ট ফর ডিএনই? Ultrasound. First of all, we do an ultrasound to determine whether we have products inside the uterus or we have something else, any other pathology in the pelvic organs. We have to determine that. So first an ultrasound, followed by blood investigations. Complete blood count for the hemoglobin, bleeding time and clotting time, serology for the doctors. What else? No, not necessary. Next. Very important thing you have missed. No. Serology এর মধ্যে পড়ে গেল HIV. Very, very important blood investigation. Sorry? বললাম তো আমরা ব্লিডিং টাইম এন্ড ক্লটিং টাইম আমরা করলাম, বা পিটি আইনার করলাম, যাই করি আমরা করেছি. Blood group. Very good. Why is blood grouping necessary? Yes, whether the patient is Rh negative or not. Let's consider the patient is Rh negative. What do you do? Anti-D देंगे? Sure है इस बारे में? Yes, we have to go for the father's blood group. If it is negative, don't do anything. If it is positive, then you go for anti-D. What is the dose? 50 for generalized abortion বললে হবে না. What time? কত বড় বাচ্চা অবধি 50? আমরা ইনিশিয়ালি নরমালি প্রেগন্যান্সির পরে কত দিই অ্যান্টি-ডি? What is the dose of anti-D after delivery? No. Random numbers are not going to work. What is the dose of anti-D after delivery? What is the complete dose of anti-D? 300 micrograms. Or international units I বলি আমরা 300. তো আমরা miscarriage বললাম 50. Is it generalized for all miscarriages? Is it generalized for all miscarriages 50? থাকলে আমি জিজ্ঞেস করতাম না, তাই তো? হ্যাঁ, তো কত জেস্টেশনাল এজ অবধি 50?
What is the gestational age till time we give 50 আর কখন থেকে 300 দিই? কোশ্চেনটা বোঝা গেল তো কি জিজ্ঞেস করছি? একটা পেশেন্ট ধর মিসক্যারেজ হয়েছে 8 উইকসে, আরেকটা পেশেন্টের মিসক্যারেজ হয়েছে 16 উইকসে, আরেকটা পেশেন্টের মিসক্যারেজ হয়েছে 25 উইকসে। 25 উইকসে ওটাকে মিসক্যারেজই বলবো। লাস্ট দিন ক্লাস নিয়েছিলাম, এপিএইচ বলবো না, এপিএইচ বলবো 28 এর পর থেকে। 25 এও মিসক্যারেজ, কোনটায় কত ডোজ দেবো? কাছাকাছি যাচ্ছিলি, খুব একটা ভালো হলো না, আর একটু ভালো করে গুছিয়ে বল। First trimester miscarriages, we are going to give 50. Okay? After first trimester, ideally we should do a KH test, KB test, Kleha-Bedke test for determining the amount of fetoplacental hemorrhage. করা উচিত ideally, but আমরা first trimester এর পর থেকে any miscarriage we are giving 300 complete dose. Okay? কি বললাম আমি? Before first trimester, I am going to give 50. After first trimester, ideally we should do a acid dilution test or a KB test. If that is not available readily, we should give the total dose of 300. Okay? Investigations follow. Next, procedure. How do we do this? What is the anesthesia used? Local anesthesia. Local anesthesia কোথায় দেওয়া হয়? Spine. না, pudendal দেওয়া যায়, but আমরা সচরাচর pudendal দিই না. It's a difficult procedure. হ্যাঁ, pudendal block is quite a difficult procedure. It's not called local, it's called regional. Any block, huh? Paracervical, that is the thing. We go for paracervical block for local anesthesia. For general anesthesia, we give something called a short GA, TIVA, total intravenous anesthesia. TIVA, TIVA বলা হয়, ঠিক আছে? Quick onset, quick recovery. Okay? আচ্ছা, procedure আসি আমরা এবার। Position of the patient, lithotomy position. Feet upon stirrups, right? We clean the perineum with antiseptic solution, betadine or chlorhexidine. We clean it, okay? Next, we drape the patient. Draping কি দিয়ে করা হবে? গজ দিয়ে ড্রেপিং করা হয় না। ড্রেপিং মানে কি? Cover up the patient. You will require a lot of gauze to cover up the patient. Sheets, cut sheet, গোল করে কাটা থাকে sheetের মাঝখানে, perineal sheets. We use perineal cut sheets for covering the patient. Next, anesthesia দেবো আমরা। anesthesia কি দিয়ে দেবো? paracervical block দেবো। কিভাবে দেবো paracervical block? paracervical মানে কি? Around the cervix. আচ্ছা, we hold the anterior, firstly we depress the anterior vaginal wall with something called Sims posterior, we depress the posterior vaginal wall by the Sims posterior vaginal wall speculum. Depress করলাম। Next কি করব? হ্যাঁ, we hold the anterior lip of the cervix by what? If it is a gravid uterus, মানে আমরা retained bits of placenta বের করছি, then we hold it by a sponge holding forceps. পড়িয়েছিলাম এপিসোডে, আমি রিপেয়ার না কিছু সময় পড়িয়েছিলাম না? ডেলিভারির পরে সার্ভিক্সকে we are going to hold it with a sponge holding forceps. Not even this. This is. After delivery, we are going to use a sponge holding forceps because the cervix is friable and soft. If it is a first trimester miscarriage, we are going to use an Alice tissue forceps or a valsellum in order to hold the anterior lip of the cervix, right? ধরলাম, তারপর কি করব? anesthesia দেব, paracervical block ধরার পরে paracervical block দেব around the cervix. কোথায় কোথায় দেওয়া হয়? 3, 6, 4, 8. Anything else? Where do we give the anesthesia? Achha. Tell me, what is the vascularity of the cervix? What is the arterial supply of the cervix? What is the arterial supply? Descending cervical artery, branch of the uterine artery only. Descending cervical artery কোথা দিয়ে পাস করে?
ডিসেন্ডিং আর নিচে তো নামবে ডিসেন্ডিং বলে, কোথা দিয়ে সার্ভিক্সে কোথা দিয়ে পাস করে ডিসেন্ডিং সার্ভাইকাল? Yes, it passes through the two lateral angles of the cervix, 3 o'clock and 9 o'clock. So our infiltration would be anywhere other than 3 o'clock and 9 o'clock. বোঝা গেল? কোনো ঘড়ি মনে রাখার দরকার নেই, দুটো আর্টারি পাস করে, একটা 3 o'clock একটা 9 o'clock. We are going to avoid the two arteries and directly anteriorly কি আছে? ব্লাডার। anteriorly সামনে ব্লাডার, posteriorly rectum, তো direct anterior আর posterior অ্যাভয়েড করব আমরা, মানে 12 o'clock অ্যাভয়েড করব, 6 o'clock অ্যাভয়েড করব। ওকে, বাকি যতগুলো o'clock আছে সবকটা দেওয়া যায়। Am I being clear? Yes. Anesthesia হয়ে গেল। Next what? We dilate the cervix. What do you use to dilate the cervix? কি ইউজ করা হবে? Hager's dilator, serial dilator। আমাদের কাছে আছে কি dilator এখানে? আচ্ছা, ফার্স্ট ইনস্ট্রুমেন্ট কি dilator দেওয়া হয়? Yes, we give a uterine sound। ঠিক আছে, uterine sound, আমরা uterine sound এর ব্যাপারে আসছি, there is a debate regarding that। হ্যাঁ, these are dilators, albeit very big, এত বড় লাগে না। We use smaller dilators, Hager's dilator। We do serial dilatation of the cervix। কতদূর অবধি? up till the internal os। আমরা dilate করব up till the internal os। We are going to dilate the cervix serially। ঠিক আছে, next what is the instrument that we use? next কি ইউজ করব আমরা? ovum tissue forceps। Where is the ovum tissue forceps? This is the ovum tissue forceps। We use this ovum tissue forceps। As you see, this is curved, anteriorly curved করা থাকে, আমরা এরকম করে ধরব। ইনস্ট্রুমেন্টটা এরকম না, it's held like this, concavity upwards। ঠিক আছে, because the uterus is anteverted, we are going to go in like this। বোঝা যাচ্ছে? You hold the instrument with the concavity and the tip pointing upwards, because the uterus is usually anteverted, we are going to go in this direction। We are going to go inside the uterus, open the ovum, catch hold of the products, twist and bring back, again go inside, open the forceps, catch hold of the product, twist and bring back। Why twist? Why twist? টুইস্টের সাথে কার্ভেচারের কি সম্পর্ক? হ্যাঁ, তুই প্রোডাক্টটাকে ধরছিস তো, প্রোডাক্ট তো লেগে আছে ইউটেরাসের গায়ে কোথাও একটা, ডিরেক্টলি বের করলে আসতে চাইবে না, টুইস্ট করলে ছিঁড়ে বেশিতে চলে আসবে। উই রিকোয়ার লেস এফর্ট। মাল্টিপল টাইমস ভিতরে, এমন না যে একবার গেলাম বাচ্চা চলে আসলো, আরেকবার গেলাম প্লাসেন্টা চলে আসলো, এরকম হবে না। ইটস নট গোইং টু বি লাইক দ্যাট, ইটস গোইং টু কাম ইন পিস উইল, ছোট ছোট টুকরোতে আসবে। ঠিক আছে, সো মাল্টিপল বার যাওয়া আসা করতে হবে। তো ইফ ইউ টুইস্ট ইট, উই রিকোয়ার লেস এফর্ট। In recent times we have something called ultrasound guided dilation and evacuation, কিন্তু still in maximum setups we don't have an ultrasound guide, we do it blindly only। It's a very blind procedure। হ্যাঁ, যাচ্ছি পরিষ্কার করলাম। ঠিক আছে, once we are sure that we have completely evacuated the uterus, then we do something called a curettage। Where is the curate? That is the curate, very good। We use the curettage। We have a blunt end and a sharp end। We use the blunt end to just curate the uterine wall, যতটুকু যা লেগে আছে চারিদিকে সেটাও ছেড়ে চলে আসবে। Simple, one simple motion on the anterior wall, one on the posterior wall and two on two lateral walls, that's it। এর বেশি খোঁচাখুচি করতে লাগে না। হ্যাঁ, কিউরেট করলাম, আবার একবার ওভাম ঢোকালাম, যতগুলো প্রোডাক্ট আছে বের করে নিয়ে চলে আসলাম। ওকে, this is called dilatation and evacuation। বেশ, এবার আমরা জানবো কি করে বুঝবো ইউট্রাস শেষ হয়েছে কিনা, এমটি হলো কিনা ইউট্রাস কি করে বুঝবো, আর প্রোডাক্ট আছে না নেই। হাউ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড প্রোডাক্ট আছে না নেই? ব্লিডিং কম, বাবলস আসবে। বাবলসটার ব্যাপার হচ্ছে যখন আমরা সাকশন ইউজ করি, বাবলসটা সাকশনে আসে। যখন আমরা সাকশন মেশিন আর সাকশন ক্যানুলা দিয়ে টানি না, সেই সাকশন ক্যানুলার মধ্যে বাবলস আসবে। এখানে তো বাবলস আসার জায়গা নেই কোথাও, টানছিস, বাবলস কোথায় আসবে? হাউ ডু ইউ নো? Gritty sensation। We have two basic options। Number one, we are going inside the uterus or coming back empty handed। You are going inside,
there is no product left to come out. যাচ্ছিস ফাঁকা আসছে, রাইট? নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, ব্লিডিং কমে যাবে, যে ব্লিডিংটা হচ্ছিল এতক্ষণ প্রোডাক্টটা ডিসলজ করাতে সেটা কমে যাবে। নাম্বার থ্রি, যখন কিউরেট করবো উইল গেট সামথিং কল্ড এ গ্রিটি সেন্সেশন। হোয়াট ইজ এ গ্রিটি সেন্সেশন? গ্রিটি মানে এই একটা ফিল পাবি, ইউ আর ব্রিঙ্গিং ইট এগেনস্ট এ রাফ সারফেস, ঘষছে, ঠিক আছে? এই গ্রিটি সেন্সেশনটাকে বুঝতে শিখতে হবে। আস্তে আস্তে উইথ এক্সপিরিয়েন্স উইল নো হোয়াট এ গ্রিটি সেন্সেশন ইজ। অ্যান্টেরিয়ার ওয়ালে গ্রিটি আসছে কিন্তু পস্টেরিয়র ওয়ালটা এবড়ো খেবড়ো আছে, মানে ওখানে এখনো আছে, ইউ টেকিং আউট সাম মোর প্রোডাক্টস। ওকে, বেশ। আমি এক্ষুনি কি বললাম? উই ডু ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট অফ কিউরেটেজ, মিনিমাল কিউরেটেজ। ওয়াই? পারফোরেশন হতে পারে, তাছাড়া অ্যাডহেশন। অ্যাডহেশনটাকে কি বলে? Asherman syndrome. We may lead to inadvertent Asherman syndrome. What is Asherman syndrome? What is Asherman syndrome? Adhesion of uterus with what? Adhesion of uterine wall. Very good. Little more specific. Cone wall. Cone wall. Extensive adhesions between the uterine anterior and posterior wall, causing almost complete obliteration of the uterine cavity. That is Asherman syndrome. How do you treat Asherman syndrome? By what? Hysteroscopic adhesiolysis. Hysteroscopic adhesiolysis, and we put a copper T inside the uterus in order যাতে anterior posterior wall touch না লাগে। This is separation between the two. IUD put করে আসি আমরা, ঠিক আছে? এই হলো procedure of the dilatation and evacuation. Asherman syndrome, not in a case of dilatation evacuation. I'm talking about management of Asherman syndrome. কি হলো? anterior posterior wall এর মধ্যে thick adhesions হয়ে গেল। You're going in hysteroscopically, you're removing all the adhesions. Remove করার পর surfaces are raw. If you let it remain raw, it's going to stick back together. So you put something in between the two walls যাতে আবার adhesion না হয়, that is the copper T, ঠিক আছে? আচ্ছা, what are the complications of dilatation and evacuation? Bleeding, very good. Bleeding is hemorrhage. What else? Perforation of the uterus. কি করে হতে পারে? কি করে হতে পারে, কি করে বুঝবো, কি করে ম্যানেজ করব? Loss of resistance. Very good. You have a loss of resistance. And what else? এই কথাটার মানে কি? লস অফ রেজিস্ট্যান্স কথাটার মানে কি? ইয়েস, এতক্ষণ অবধি হাতটা বাড়া সামনে। When I was doing a dilatation, লাগবে না, don't worry. When I was doing dilatation evacuation, I was hitting the fundus, I was hitting the walls. Suddenly, I have gone inside, like this. My instrument has gone more than it was going in previously. এতক্ষণ কোথায় যাচ্ছিল? এই অবধি যাচ্ছিল ধর, রাইট? Suddenly, এত দূর চলে গেল ইনস্ট্রুমেন্ট। তার মানে কি হলো? It has perforated either the fundus or the anterior or posterior wall. It has perforated it. Loss of resistance. ঠিক আছে? Number 1. Number 2, আর কি করে বুঝবো? বেশ, হলো। What else will happen? Excessive pervaginal bleeding might not always happen. There may be absolutely no sign. You as a surgeon have to understand that you have perforated the uterus. Your instrument is going more than it should. You have felt the loss of resistance. ঠিক আছে? Your bleeding might be intra-abdominal. It's a blind procedure, na? The bleeding might very well, most commonly the bleeding is intra-abdominal. Bleeding does not come out. What do you do then? कैसे समझोगे? Small है कि large है? You're not able to say it? ইমেজিং একটু টাইম কনজিউমিং, আবার রেডিওলজিস্টকে ডাকবি বা ইউএসজি ঘরে পাঠাবি, তাই না? Firstly, you understand by what instrument have you perforated the uterus.
Remember that. If you have perforated the uterus with a sound or a small scale dilator, that means the perforation is small. Right now, we go for careful observation. Observation of what? Observation of what? Vitals. Pulse rate, tachycardia হচ্ছে কিনা, বিপি, hypotension হচ্ছে কিনা, saturation কমছে কিনা, abdomen rigidity আসছে কিনা. Right? If you have perforated it by a curette or an ovum, it's most likely a large perforation. What do you do then? Coldly. Yes, you go for resuscitation. You do 2 wide bore cannulas, intravenous fluid, antibiotics, obviously antibiotics দেবো, তারপর then what do you do? Suture করতে হবে, তাছাড়া আর কিছু আইডিয়া? Better, anything better? What do you do? We go for a diagnostic laparoscopy. ঠিক আছে? If I have the facilities available, I'll go for a laparoscopy. Laparoscopy আমাকে বলে দেবে কোথায় পারফোরেশন আছে, কটা পারফোরেশন আছে, and I can go for sealing of the perforation by laparoscope only. Bipolar cautery দিয়ে সিলিং করতে পারবো আমরা, ঠিক আছে? আচ্ছা, তার নেক্সট কমপ্লিকেশন কি হতে পারে? পারফোরেশন। তুই বুঝতে পারলি না পারফোরেশন হয়েছে, you're a novice, you're starting off your practicing journey or you're starting off your medical career, you're doing a dilatation evacuation, you have perforated it and you have not understood. You have keep on continuing pulling out products. What are you pulling now? Bowel loops and omentum. You're pulling out bowel loops and omentum. কি হবে? There will be injury to the bowel, there will be injury to the omentum. Bowel injury হলে কি হবে? Perforation হবে. Next কি হবে? Fecal peritonitis. তখন আর ল্যাপ্রোস্কোপি করে লাভ নেই. You have to go for open laparotomy, suturing of the uterus, suturing of the bowel, or ileostomy, colostomy যা লাগবে. This is number 1 perforation. Number 2 perforation. এই next number 2 complication কি হবে? Infections. কেন হতে পারে? Unsterile methods, unsterile instruments, unsterile surgeon হতে পারে. আমরা এটাকে কি বলি? Septic abortions, septic miscarriages. ঠিক আছে? Management, antibiotics, and evacuation of the remaining products inside the uterus. আচ্ছা, তাছাড়া আর কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? Incomplete evacuation, further bleeding. আর কিছু? Asherman syndrome. আর if you are doing a very vigorous dilatation of the cervix, that may lead to cervical atresia. Stenosis হতে পারে, আবার cervical opening lax থেকে recurrent first or second trimester miscarriage হতে পারে. So we are not going to do vigorous dilatation. We are going to do as judicious dilatation as much as is required. আচ্ছা, আরো কটা কথা. Prerequisites for dilatation evacuation করার আগে আমরা কি ইউজ করব? Pre-operative একটা ম্যানেজমেন্ট হয়, সেটা হচ্ছে we are going to give the patient Misoprostol tablets. Prostaglandin E1, Misoprostol tablets 400 micrograms sublingually or pervaginally. We're going to give the patient 4 to 6 hours before the surgery, যাতে their cervix becomes soft and easily dilatable. Okay? আগেকার দিনে একটা মেথড ইউজ করা হতো, বলা হতো laminaria tents or laminaria pipes, যেগুলোকে আমরা সার্ভিক্সের মধ্যে ইনসার্ট করে দিতাম. ওগুলো হাইগ্রোস্কোপিক হতো, মানে they are going to pull out water. যেই জল টানবে, জল টানতে টানতে they are going to swell up and dilate the cervix gradually. Dilate করতে পারবে. এখন আর ইউজ করা হয় না. we give Misoprostol tablets. Safe, easy, quick. Okay? So 4 to 6 hours before surgery, we are going to give the patient Misoprostol tablets, dilatation of the cervix, evacuation of products, and then we are going to give the patient injection Methylergometrine for contraction of the uterus after evacuation. What else? আর কিছু কমপ্লিকেশন হতে পারে ডাইলেটেশন? laminaria tent, TENT, টেন্ট ইউজ করা হয় না. উই ডোন্ট, পাওয়া যায় না আজকাল খুব সচরাচর. মেথারজিনের কাজ কি? টেটানিক কন্ট্রাকশন অফ দ্য ইউট্রাস. যখনই ব্লিডিং বন্ধ করতে চাই আমরা, ইউট্রাসকে কন্ট্রাক্ট করাতে হবে. ইউট্রাইন কন্ট্রাক্ট করানোর জন্য আমাদের ইউট্রোটনিক্স ইউজ করব. আচ্ছা, সিন্টোসিনন ইউজ করা হয় না বিকজ the oxytocin receptors are not developed in first or second trimester. The only option we have is methargine.
Methergine acts on the alpha and beta receptors directly on the uterus, ব্লিডিংটা কমানোর জন্য, ঠিক আছে? আর কি জানবি ডাইলেটেশন ইভ্যাকুয়েশন নিয়ে? আচ্ছা, সিমিলার শুনতে নামে একটা অপারেশন আছে ডাইলেটেশন এন্ড কিউরেটেজ। তাতে কি করা হয়? Gynecological procedure. Dilatation and curettage is a gynecological procedure. We're taking some amount of endometrium for sampling, curettage করে মানে কিউরেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একটু endometrium নেব for sampling whether there is endometrial hyperplasia, there is polyp, there is carcinoma, something like this, ঠিক আছে? আমি প্রথম দিকে বলেছিলাম ইউট্রাইন সাউন্ড নিয়ে একটা কথা বলবো আমি, হ্যাঁ? ডাইলেটেশন এন্ড কিউরেটেজে আমরা ইউট্রাইন সাউন্ড ইউজ করি। কেন ইউজ করি? নাম্বার ওয়ান, ইউট্রাসের অ্যালাইনমেন্ট কেমন আছে, whether it is anteverted or retroverted, antiflexed or retroflexed, and the size of the uterus, ঠিক আছে? For dilatation and evacuation we do not need an uterine sound, ঠিক আছে? আমার অলরেডি ভিতরে প্রোডাক্ট আছে, আমি সাইজ জানতে পারবো না। সাউন্ড ভিতরে ঢুকিয়ে আমি সাইজ জানতে পারবো না, ভিতরে তো প্রোডাক্টে ভরা আছে, সাইজ জানতে পারবো না আমি। তো আমার কি করতে হবে? bimanual pervaginal examination in order to understand the height of the uterus. Bimanual examination করব, PV examination করব to know the size of the uterus, সেই হিসাবে আমি আমার ইনস্ট্রুমেন্ট ইনসার্ট করব, রাইট? Ideally your assistant who is holding the sim speculum supposed to put her other hand on the abdomen on the fundus of the uterus. If you go beyond the fundus you are going to hit her hand. That is the ideal procedure, okay? যাদের কাছে ইউএসজি নেই, আইডিয়াল অবভিয়াসলি আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড, একটা আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন লাগিয়ে তারপরে ডাইলেটেশন ইভ্যাকুয়েশন করা, but that is not available everywhere, so we use something that is available in for us, অ্যাসিস্ট্যান্টের হাত, ঠিক আছে? আচ্ছা, আরেকটা কি বলেছিলাম, প্রি ইভ্যাকুয়েশন আমরা মিসোপ্রোস্টল ট্যাবলেট দিই, তার জন্য অলরেডি সার্ভিক্স একটু ডাইলেট হয়ে থাকে, তো ইউট্রাইন সাউন্ড ইনসার্ট করা দরকার লাগে না, ইউ ক্যান গো ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডাইলেটর অনলি, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর এনি কোয়েশ্চেনস ফ্রম ইউর সাইড? ভেরি শর্ট ক্লাস, আর কিছু লাগে না এর বেশি এটাতে। কমপ্লিকেশন জানতে হবে, প্রসিডিওর জানতে হবে, ইন্ডিকেশন জানতে হবে। এনিথিং এলস? আচ্ছা, মোলার প্রেগন্যান্সি আমরা কেন বললাম না? মোলার প্রেগন্যান্সি আমরা সাকশন ইভ্যাকুয়েশন করি। কি দিয়ে ইউজ করি সাকশন ইভ্যাকুয়েশন? কি দিয়ে করি আমরা? কার্মাস ক্যানুলা বা সাকশন মেশিন। কেন আমরা ডাইলেটেশন ইভ্যাকুয়েশন করি না? Why is D and E not? Molar pregnancy, the uterus is very very vascular and very friable, very high chance of perforation by a metallic instrument, তাই জন্য আমরা চেষ্টা করি প্লাস্টিক ক্যানুলা। এম্বোলাইজেশনটা না পারফোরেশন দিয়ে হয় না। হোয়াট ইজ এম্বোলাইজেশন বেসিক্যালি? কি হয় এম্বোলাইজেশনে? কোথায়? where is it going? লাং, লাঙে যাচ্ছে, লাঙে যেতে গেলে ওকে ইট হ্যাজ টু ফলো আ ব্লাড ভেসেল, রাইট? পারফোরেট যখন করবো যা বেরোবে অ্যাবডোমেনে বেরোবে, ইটস নট গোয়িং ইনসাইড আ ব্লাড ভেসেল। কথাটা ভালো করে বোঝো। ইউট্রাস, তুই ইউট্রাস ফুটো করলি, ইউট্রাস ফুটো করার পরে যা প্রোডাক্ট ভিতর থেকে বাইরে বেরোবে, কোথায় বেরোবে? বেরোবে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির মধ্যে। ইটস নট গোয়িং ইনসাইড এ ব্লাড ভেসেল, ইটস নট গোয়িং টু এম্বোলাইজ ফ্রম এ পারফোরেশন। এম্বোলাইজ কোথা থেকে হয়? ওপেন যে ইউট্রাস সাইনাসগুলো থাকে না, ভাস্কুলেচার থ্রু আউট দ্য ইউট্রাস এন্ডোমেট্রিয়াম, দের ইজ ভাস্কুলেচার, দের আর সাইনাসেস ইন দ্য ভাস্কুলেচার, বড় বড় ক্যাপিলারি সাইনাসেস থাকে, তার মধ্যে থেকে ঢুকে যায়। দ্যাট ইজ ওয়াই হোয়াট এম্বোলাইসিস। পারফোরেশন করে এম্বোলাইজেশন হয় না, ওকে? এই এম্বোলাইজেশন আটকানোর জন্য কি করা হয় রে? প্রিভেন্ট এম্বোলাইজেশন করার জন্য কি করা হয়? এম্বোলাইজেশন, সরি, what do we do in molar pregnancy suction evacuation করার সময় আমরা কি করি রে? to prevent embolization. embolization কথা বললে তো উত্তর দিতে হবে। what do we do? हाँ, क्या देते हैं हम लोग to prevent embolization? সবাই ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেল। সাকশন ইভ্যাকুয়েশন করার সময় কি ওষুধ দেওয়া হয় রে? ফ্লুইডের মধ্যে চালানো হয়, লেখা ছিল oxytocin. Very good. Just as you start the suction and evacuation, you are going to start the patient on an oxytocin drip. That is going to cause uterine contractions, close the sinuses, no embolization. Okay? আচ্ছা, হলো মোলার প্রেগন্যান্সি সাকশন অ্যান্ড ইভ্যাকুয়েশন। আরেক ধরনের এরকম প্রসিডিওর হয় called MVA. Has anyone heard the term MVA?
ম্যানুয়াল ভ্যাকিউম অ্যাসপিরেশন। কি করা হয় এটাতে? কি থাকে? কোন দিক তুই বলছিস বল। হোলিতে পিচকিরি খেলেছিলি তো? হ্যাঁ, পিচকিরি গুলো হতো, সেটা খুব ছোট সাইজের একটা হয়, ওর ভিতরে একটা লম্বা ক্যানুলা থাকবে, এয়ার টাইট ফিট করা হয়, ক্যানুলাটা ভিতরে গেল, টানছিস পিচকিরির মতো, প্রোডাক্টটা টেনে চলে আসছে। 50 ml এর সিরিঞ্জের সাইজের হয়। দ্যাট ইজ দ্য প্রসিডিওর অফ ম্যানুয়াল ভ্যাকিউম অ্যাসপিরেশন। ঠিক আছে, আমরা কটা প্রসিডিওর বললাম? ডাইলেটেশন এন্ড ইভ্যাকুয়েশন, ডাইলেটেশন এন্ড curettage, সাকশন এন্ড ইভ্যাকুয়েশন, ম্যানুয়াল ভ্যাকিউম অ্যাসপিরেশন। তার মধ্যে বেস্ট কোনটা? What is the best procedure for a first trimester miscarriage? curettage তো এর মধ্যে পড়েই না। তিনটে অপশন, হ্যাঁ। What is the best procedure for a first trimester miscarriage বা ফার্স্ট, আচ্ছা ওয়েট, ইন্ডিকেশনের মধ্যে আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি, যেটা বলতে হবে, দ্যাট ইজ টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি, এমটিপি যেটাকে বলে, মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি। ঠিক আছে, এই কথাটাও বলতে হবে। মিসক্যারেজ গুলো আমরা বলছিলাম, আমরা প্রোডাক্ট রিটার্ন বলছিলাম, বাট মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি ইজ অলসো ইন্ডিকেশন ফর ডাইলেটেশন ইভ্যাকুয়েশন। সো আ ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার MTP আছে, medical termination of pregnancy. The patient has come to you at 7 weeks 6 days. What is the best procedure for MTP? Dilatation and evacuation, suction and evacuation, manual vacuum aspiration, none of the above. Manual vacuum aspiration. Are anybody else? Dilatation, evacuation. Yes. That is the point. আমি কত সপ্তাহ বলেছি? 7 weeks 6 days. What is the mode of treatment for 7 weeks? Yes, medical management. Misoprostol and Methylergometrine tablets. হ্যাঁ, তাই জন্য এটার অ্যান্সার হবে কিন্তু none of the above. First 7 weeks এর এপারে we try to go for surgical evacuation. 7 weeks এর ওপারে we go for medical management. আবার পরে সার্জিক্যাল ইভ্যাকুয়েশন আসে। ঠিক আছে, একটা কথা লেখা ছিল ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার মিসক্যারেজেস শুড বি ডেল্ট সার্জিক্যালি, তাই তো? এটাই বলতে চাইছিস? কি বলছিস? কি বলছিস এটা বল। ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে আমরা চেষ্টা করি মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে করার, মেডিকেল ওয়েজে করা, সেটাতে বেস্ট মেথড। একটু চেঞ্জ করলাম প্রশ্নটা। 13 সপ্তাহ প্রেগনেন্সি, 13 weeks 1-3, you're going for MTP, best method. Options are same. MCQ question, টিক মার্ক করতে হবে। অপশন বল, ওকে অপশন গুলো বল, শুনলি অপশন? তিনটের মধ্যে সবচেয়ে ভালো প্রসিডিওর ইজ স্টিল দি ম্যানুয়াল ভ্যাকুয়াম অ্যাসপিরেশন, দ্যাট ইজ দি বেস্ট মেথড। Manual vacuum aspiration, both for first and early second trimester miscarriages, the best method is a manual vacuum aspiration. The next best method would be a suction and evacuation. Dilatation and evacuation is a very old procedure, অনেক জায়গা থেকে এটা উঠেই যাচ্ছে। ঠিক আছে, we are using metallic instruments, high chances of trauma, infections, so we try to not to do that. The best method is a then suction evacuation. উত্তর কিন্তু MVA, ফার্স্ট or early second trimester when we are going for surgical evacuation, তার মধ্যে বেস্ট হচ্ছে ম্যানুয়াল ভ্যাকুয়াম অ্যাসপিরেশন। when we are going for surgical evacuation, ওটি করে বের করবি, তার মধ্যে MVA টা বেস্ট। ওকে, কি কনফিউশন হচ্ছে বল? এনি কোয়েশ্চেন ফর টুডে? সেমিস্টার না ট্রাইমেস্টার?